Jeet. Calling attention, Jeet Arolkar. Fear and anxiety in the mind of people of Goa due to poor condition of bridge connecting to a village of Mandre constituency and Arobo Dargal village of Pernem constituency. This narrow and age-old bridge also connects the villages of Mandre constituency to the national highway. New and wide bridge needs to be constructed to avoid any accidents in future. Steps the government intends to take in this regard. The existing bridge, constructed more than 40 years back with two piers and cantilever at both ends supported by abutments. The abutment on Mandre side has settled, and during this monsoon the parapet wall has developed minor cracks. The same shall be attended to after monsoons. However, the bridge is strong and safe for vehicle use. The existing bridge is narrow in width, measuring around 4 to 4.5 meters and 5.5 meters in length. Presently, there is no scope for winding in the bridge due to the habitation on the Arobo side. However, if the Honorable MLA desires, land acquisition has to be done separately and bridge of higher width has to be constructed. Presently, there is no such proposal, and as Honorable MLA has brought to the notice, the department will select the site and intermediate land acquisition process to construct the new bridge. Speaker sir, your bridge Aroba bridge, Aroba connecting to Tuya village, Dargaychan. So to गेली आता 42 years झाली. 14 November 1981 तो कन्स्ट्रक्ट केल्लो, म्हणजे 42 years झाले कंप्लीट. आणि त्याचेर जेन्ना 4 व्हीलर सुद्धा धाकटी व्हेकल वयतात जाल्यार तो ब्रिज हालता. इश्यू इतलोच आहा की तो रोड जो आहा जो नॅशनल हायवे कनेक्ट जाता, आयज आमच्याकडे मोपा एअरपोर्ट येयलेलो आहा आनी आतां इंटरनॅशनल फ्लायटी स्टार्ट जातले आनी त्याच रोडांतल्यान आमच्या कोस्टल बेल्टाक सगळे व्हेकल्स मूव जातात. टुरिस्ट जे येतात ते व्हेकल थंयच्यान मूव जातात. परत आमच्याकडे थंयसर IDC आहा, IDCक तोच रोड यूज करतात आनी IDCक व्हडले हेवी व्हेकल्स वयतात आनी त्याच ब्रिजा वयल्यान वयतात. आनी प्रॉब्लम असो आहा की जर अशेंच जर उरले जाल्यार तेका लागून तो कितेंय जावंक शकता इन फ्युचर. तेका लागून सायडीच्यान जर ब्रिज आमी काडीत दुसऱ्या वाटेंतल्यान, आमच्या वांगडा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना पेडणे येयलेले तेन्ना त्या सायडीन वयताना हांवें तांकां नोटिसेन हाडून दिला. प्रायोरिटीचेर हे मातशें PWD मिनिस्टरान घेवचें, कित्याक इन फ्युचर जावच्या पयलीं आमी प्रिकॉशन घेतलेलें बरें. कित्याक ब्रिज जर जायत यो जाल्यार कनेक्टिविटी आनी दुसरें म्हटल्यार ट्रॅफिक फ्लो इजी वेन जातले. सो बेगिनात बेगीन तेंच्यांनी हें लक्ष घालचें आनी बेगीन करून घेवचें. स्पीकर सर, ऑनरेबल कलिगान सांगला की ऑनरेबल CMन इन्स्पेक्शन केला म्हणून खंयचेच दुसरो ब्रिज बांदपाचो. तेणें आख्खो प्लॅन सर्वे प्लॅनाचेर इन्स्पेक्शन करूंक ना. आमी वयताले गाडयेन तेन्ना ताका नोटिसेन हाडून दाखयला की हो असो आहा. सो तेन्ना बेगिनात बेगीन तेका लागून म्हणटा तुका बेगिनात बेगीन करून घेवचो जाय जाल्यार तूं जेन्ना येता तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन पर्सनली करया नाल्यार तुज्या ऑफिसराक धाड. हांव पर्सनली आनी म्हाका दिसता प्रवीण आल्लेकर पेडण्याचो आमदार तेकाय तो लागता, कित्याक एका सायडीन तेची कॉन्स्टिट्युन्सी एका सायडीन म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट तो ब्रिज जावप. Speaker sir, I have already said the bridge is strong and safe for vehicle traffic. The embankment जो wide करपाक जाय तेका एक्विजिशन करपाक पडटलें. आरोबो सायडाचेर जागो ना, तो जागो ना. ना आरोबा सायडीक जागो ना, ते कंजेस्टेड आहा. लेफ्ट सायडीक जर आमी दुसरो ब्रिज काडीत जाल्यार ऑटोमॅटीक दुसऱ्या त्या फुडल्या रोडाक आरोबाच्या रोडाक कनेक्ट जाता. सो एक्विजिशन चड लागना. एक्विजिशनाक काय म्हणल्यार अरावंड 200 ते 250 मिटरूच एक्विजिशन जाय आमकां. रेस्ट आमी रिवरा वयल्यान वयतात. सो एक्विजिशन लेंथ आहा ती 250 मिटर आमी 250 हायर सायड 300 मिटर इतलेंच एक्विजिशन जाय. सो जेन्ना आरेबेर भितर सरतात तेन्ना कंजेस्टेड आहा, घरां आहात, सोसायटी आहा, स्कूल आहा, थंयच्यान काडूच शकनात आमी. आमकां दुसऱ्या सायडींतल्यान काडूंक जाय. ते प्रोविजन म्हणजे थंय जागो वेकंट आहा, फक्त 300 मिटर 250 ते 300 मिटर आमकां एक्वायर करपाक जाय. तेच म्हणटा न्ही, तुवें जर सर्वे प्लॅनार धाडलो आतां कन्सेंट म्हणजे जाता, आमकां एक्विजिशन जायना तें तुका खबर आसा. ओन्ली नॅशनल हायवे एक्विजिशन जाता आनी दीस इज नॉट पार्ट ऑफ नॅशनल हायवे, दीस इज अ इंटरनल स्टेट रोड. जर तुका जर ते न्यू ब्रिज करपाक जाय जाल्यार तूं सर्वे प्लॅनाचेर हांव जाल्यार तुका काडून दिता, ते NOC हाड इन लिव ऑफ एक्विजिशन आनी थंय करया. स्पीकर सर, ते ओनर्स जे आहात ते कितलेशेच जाण आहात. सो सगळ्यांची NOC हाडप शक्य जावचें ना. स्पीकर सर, इशू कितें आसा, लँड एक्विजिशन प्रोसेस जो आसा हो स्टँडस्टील जाल्लो आहा आनी आतां आमी लँड एक्विजिशन करता इज ओन्ली ऑन कन्सेंट टर्म. आनी जो ऑनरेबल MLA सांगता की सायडीच्यान दुसरो जागो आसा आनी रिवराचें एक्विजिशन नाका, म्हाकाय खबर आसा.
पूण अल्टिमेटली दुसरे सायडीन ड्रॉप करपाक एक्विजिशन करूंक पडटलें आनी तें एक्विजिशन आतां जायना. सो तेणें जर NOC हाडून दिली जाल्यार आमी चालू करूं तो शकता. NOCचो इश्यू जातलो कित्याक कितल्याशाच लोकांचे आमी हे ब्रिजाचे उलया स्पिकर सर. हो ब्रिज स्ट्रेफ आहा आनी तेका जे एम्बॅकमेंट जे मांद्रे सायडीन सेटल जाला ड्युरींग मन्सून ते आमी पावस जावन रिपेर करता. सद्याक ब्रिज इज व्हेरी स्ट्रॉंग एंड सेफ. तुका आतां वायड करपाक जाय जाल्यार आरोबा सायडीन ते वायड करूंक शकना. तुकाय खबर आहा कित्याक लागून ते. सो तेजेर आमी पळया स्पिकर सर. पूण तो सेफ आहा म्हणटा तूं पूण आतां जेन्ना IDC सेकंड फेज स्टार्ट जातली आतां सेंटूर फार्मास्युटिकल कंपनी ती स्टार्ट जाता तेंचे कंटेनर्स वयतले ते ब्रिजार म्हाका दिसना कंटेनर्सांनी मूव जावं शकता अशें. तुवें कितलो ब्रॉड आहा तोय सांगला. सो म्हाका दिसना कंटेनर्स बी आनी तोच रोड आहा आनीक रोड ना तेंकां. सो फुडें कितें प्रोविजन म्हणजे जाता तितले बेगीन कित्याक तूं म्हणटा NOC काय जावं शकना इतल्या लोकांची. जाता जाल्यार आमी ट्राय करुया पूण थोड्यांची मेळूंक शकता. थोडे कोण आसात खंय ना देवाक खबर. सो इतल्या लोकांचे NOC करप शक्य जावचें ना. आनी आमी जर NOC ना म्हणून जर तशेंच रावात आनी आमी जर ते ब्रिजूच करना आनी इन फ्युचर कितें जालें जाल्यार आमकां जबाबदार ठरयतले. सो तेका लागून कितें तरी सोल्युशन काड तेचेर. स्पिकर सर, हो ब्रिज आसा तेका स्ट्रेंथन करपाचें आमी काम करया. एक्विजिशन करून ब्रिज बांदपाचें हांव लक्ष घालता पूण हांव आतां एश्युरन्स दिवंक शकना आनी तें कामूय जावंक शकना. इफ ऑनरेबल MLA जर NOC हाडून दिता जाल्यार आमी करूंक शकता. थँक्यू स्पिकर. ओके स्पिकर सर. Now we will take up the group of demands listed for today. The Minister of Health may move the demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 and 68. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 and 68 listed for today to the vote of the House. The demands are before the House. Shri Yuri Alimão, Leader of Opposition, Wenzi Vegas, Viresh Borkar, Carlos Ferreira, Cruz Silva and Vijay Sardesai, MLAs may move the cut motions to the respective demand listed in the list number 5, A, B, C, D, E. Sir, I move the cut motions to the demands listed for today as per list number 5. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 5A. I move cut motions to demands listed for today as per list 5C. Speaker, sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 5D. The cut motions are before the House. You all may begin speaking. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I will first speak on demand number 48, that is the health services. As per the reply which was given this morning, as far as the staff at the health centers, I think our health center is running short of 8 staff. So our request to the Honorable Health Minister is to kindly fill up those vacant staff. There is another aspect which I have raised in my cut motion, is insufficient financial power to the health officers across Goa to effectively meet emergencies, thus failing to provide timely service to the patient. Whenever they need to buy certain equipment or they require to buy some things, they should have a little more financial powers. I may have said 5 lakhs, but or whatever it is, government may in its wisdom decide. We had an X-ray machine. Only the UPS of the X-ray machine went, but for that, it had to go through entire process, and for months there was no X-ray facility for people who had to go there. So I would only request that should be kindly taken into account, and government can make arrangements. Dialysis unit. We have about 15 patients for dialysis in our constituency, but there are more coming from across, which is from on the Mayan side. So if they can be clubbed together and we can have a dialysis unit instead of people traveling all the way to GMC and getting the dialysis done,
That's one request I have, because you can club them and it is convenient for them to travel also. This is as far as health sector is concerned. And there is one more aspect, one more thing which I want to mention is District Hospital North. Honorable Health Minister, District Hospital North Goa, the facilities which are available, which you have already made, just make sure that they are functional. Yeah, they are functional, because what happens, North Goa District Hospital is servicing also our constituency. So therefore, if all the facilities which are there, otherwise made available, I'm not saying to make more facilities available, whatever is there, just make them fully functional. And MAPSA Urban Health Center, you know, that is in a very dilapidated condition. It is working now temporarily out of the place. If that can be repaired or it can be redone, kindly see that, because our people also from health center they go to, because 2 wards of MAPSA fall for us, 7 and 8. So therefore people go there or to the district hospital. Then there's a big crowd over there. So I would request as far as that is concerned. As far as demand number 54 is concerned, town and country planning, my request is that whenever there are these issues relating to hill cutting, complaints or otherwise it is noticed, I would request that you should take prompt action. It doesn't require someone to come and file a complaint, because the moment it is shared or it is intimated to the department, I think they should, because experience has been that they have not been doing it. I had in the morning mentioned about this forest, this thing being covered, that is demand number 68, but it falls along with the town planning. I will show one of the cases at hand. To the Honorable Minister. Here there is land bearing survey number 80/1 of Fukasai village. It says here, this is the Forest Department report. It is observed that this area is not a government forest and does not form any part of a compartment of North Goa division plan. The survey number so-and-so is figuring in the list of the survey number confirmed as a private forest as per the report of the state level expert committee headed by V.T. Thomas. The same is reviewed by review committee, and as per review committee report, an interim report, that's what I'm saying, does not qualify for criteria of private forest. And after you have removed this out by using any, they have been allowed to be not only hill cutting, but even forest has disappeared. I will give you a list. That list remained out. I will just give you another list of instances where exactly this was confirmed by even the Araujo committee as forest, and by an interim report, not in your tenure, please. It was previously, by interim report, it was removed and development, large development has been allowed to be done. So this is my thing, that don't allow the forest to be destroyed. That was our apprehension. If you knock off the forest, this kind of technique will be used. I don't want to say you're doing it, but what I'm saying is, it is a strategy which is being followed, and then finally by these kind of interim reports, they remove it, and then finally development takes place. I'm not talking of wildlife sanctuaries, please don't, I'm talking of private forests. I will show you another case. The next part of mine is failure to protect orchard forests and no development slopes. I'm going to show to the Honorable House, to the Honorable Minister, one particular case. Can I pass the papers? Don't set again. On speaker. In two. One to the Honorable Minister. Just give that. Hercules, give that to the Honorable Minister, so I can just read along with him.
You can continue, Kalus. The Honourable Minister may kindly look at the first document which I have given. I've said in 2 sets. And you can just place it, and I'll. No, because I'm giving copies, so you can just No follow. problem. It's not I'll- much. It won't yeah, take yeah. much time. I've given 2 sets. Just give that other set there. By technical order of 13 August 2012, the technical clearance was given for a project in Pali and Ukasai, survey numbers 40/8, where it says these words are there: settlement zone in RP 2001 and partly settlement RP Goa 2021. No problem on this. In the plan, it has been marked which is the settlement zone, and the remaining area has been shown for further development. Now, this is the plan of 2012 and the approval given in 2012. In 2019, the same plot they asked for a revision, and at that time, they say the revision, it is fully settlement zone. That orchard has disappeared, the no development slope has disappeared, and the plan is approved by quoting that circular of 2000 and both are shown as settlement, and it said zoned as settlement RP plan 2021 and bifurcated as plot A and plot B. Now, I went to the town planning myself and I asked, what is the zoning, because your RP was still showing that it is settlement and it is orchard and no development slope. The answer I get on 26th of May 2023 with a plan saying that this plot falls partly in settlement zone, approximately 3,000 square meters as per plan enclosed, having VP2 status, permissible FAR so-and-so, partly orchard overlapped with partly no development slope. So my question is, how did this plot, which is no development slope, orchard, get permission? It could not have. Even till today, it is asserted to be no development and orchard. What they did was, recently they began cutting that. Nothing was done all these years. Now recently they began cutting. And it is red, as if freshly mined area it is. I would request the Honourable Minister to kindly look into this, order an inquiry and take immediate action. The Honourable Minister may know that under that circular which was issued, when the regional plan was kept in abeyance, I'll say that the notification, 4/6/2012 order. The 4/6/2012, I'll just pass the copies. This matter came up before the High Court, and I had argued this matter successfully. It says the order dated 4/6/2012 also does not indicate that the Regional Plan 2021 was itself kept in abeyance. In fact, the order states that pending drafting and notification of fresh plan, the Regional Plan 2021 will continue to be on hold. However, for purpose of allowing development activities, state government will decide to put certain restrictions and guidelines to ensure that the genuine developments are permitted, keeping in mind the apprehensions raised in RP 2021. This order proceeds to issue. Now, this is what are the words. Pending drafting and notification of fresh plan, the Regional Plan 2001 shall be used as a reference plan for the purpose of determining the land use, but with FAR policy and height buildings, categorization of village panchayat, etc., as per Regional Plan for Goa 2021. B, in addition to the above, eco-sensitive zoning of RPG 2021
shall also be strictly adhered to while deciding on the permission to be issued. C, land use contrary to RPG 2021 shall not be permitted. So if this has been the thing, and then the High Court goes to show that it was never kept on hold, and this is the status. I had stated that I will also give the other cases where it was done. I'm just passing. The other cases where large tracts were done is 32,000, that is survey number 195/1, 195/1A of Sankwal, 13,041 square meters under private forest. Again, this 194/1A and all subdivided, it's 1,88,756 square meters under private forest, and Sankwal 257/1. All have been finalized as private forests and removed by interim report in June 2021. So I would request the Honorable Minister to kindly look into this, because this is not in your tenure, but this is a matter of concern. The other thing I want to speak on is the women and child development, that is demand number 58. People are having this linking of bank accounts because now those bank accounts have been frozen because they are merged. So that process of linking is taking time, and people are having difficulties. For months together, they're not getting the money into the account. I would request the Honorable Minister to kindly look into this so that all these Griya Aadhaar beneficiaries could get these amounts promptly, and this process could be expedited. Ladli Lakshmi scheme also, that is also pending and awaiting to be done. There is a scheme called Mamta scheme, which is being where food grains and all are being given. I would ask the Honorable Minister to kindly review what is being given, because the complaints which are coming is what is being provided is not what we require, but is just being given. So kindly see what it is, and kindly review that so that you can give people what they actually need and not what is just available to be given. So these are the issues which I want to raise, and I request the Honorable Minister to kindly look into these and take necessary action. The Honorable Speaker, I am obliged. Before we proceed, I request all the members to kindly press the button before 4 p.m. Shri G. Tarolkar. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Health and oppose the cut motion moved by opposition. Speaker sir, सगळ्यात पहिली धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की ते बऱ्यापैकी आमचे जे डिमांड्स आसा सदांच ते फुलफील करतात आणि बेगीन म्हणजे जाता तितले फास्ट स्पीडअप करून आमची कामां करतात. तरी पूण थोडे डिमांड्स आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर आसले ते हांव आयज म्हणटा. एक्झिस्टींग तुवें CHC. स्पीकर सर, थंय ऑपरेशन थिएटर आहा डिलिव्हरी फॉर चिल्ड्रन्स, भुरग्यां खातीर डिलिव्हरी करपा खातीर, पूण म्हाका दिसता ते ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनींग आहा आनी ऑपरेट जायना. ताका लागून थंयसर लक्ष घालचें आनी ते सारकें फंक्शनींग करचें. दुसरें म्हटल्यार एम्बुलन्स. CHC तुवें एम्बुलन्स ना आनी बरेचशा टायमाचेर आमचे जे पेशंट्स आसतात तांकां 108 रावचें पडटा आनी 108 तांकां पेशंटांक आमकां आजिलो नाल्यार GMC शिफ्ट करचें पडटा आनी 108 येयसर थंय वाट पळोवचें. सो आमकां थंयसर CHC तुवें हांगासर आमकां एक एम्बुलन्स प्रोवायड करून दिवची. तशेंच आमकां थंयसर एक्सरे ऑपरेटर, एक्सरे मशीन आहा, सोनोग्राफी मशीन आहा, पूण आमकां थंय ऑपरेटर दोनूय एका ऑपरेटर ना. सो ते ऑपरेटर बेगिनात बेगीन प्रोवायड करून आमकां दिवचें. तशेंच ECG टेक्निशियन. स्पीकर सर, आमकां CHC तुवें 2 जाण ECG टेक्निशियन्स आसात आनी दोगांतल्यान एक लिवेर गेल्या, मॅटर्नरी लिवेचेर गेल्या आनी जो एक आहा स्टाफ ताका 3 दीस CHC तुवें आनी 3 दीस कासारवंडा अशें घालचें पडटा. सो थंय रिप्लेसमेंटाक बेगिनात बेगीन एक आमकां ECG टेक्निशियन दिवचो. नीड ऑटो एनालायझर मशीन
फॉर फास्टर ब्लड टेस्ट हे बेगिनात प्रोवायड करून दिवचे, कित्याक थंयसर CHC तुवें ना. स्पीकर सर, थोडे एम्प्लॉईज जे त्यांची ट्रान्सफर पोस्टिंग जी आहा ती CHC तुवें आहा, पूण काम करतात दुसऱ्या भलत्याच CHC आनी सॅलरी विड्रॉ करतात CHC तुवें. सो जे थंय इतलो तेंप थंयसर कामाक आहा तांकां ट्रान्सफर थंय दिवची आनी हांगासर सेपरेट एक स्टाफ हांगासर पर्मनंट दवरचो, कित्याक हांगासर जे हाडले स्टाफ ते दुसऱ्या CHC सेंटराचेर काम करतात. तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ RMD. स्पीकर सर, आमचो मांद्रे मतदारसंघ कोस्टल बेल्टार आसल्या कारणान आमचे जे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीज आहात ताका 3 विलेजीस मेजर व्हडले विलेजीस आहात, मोर्जी, मांद्रे आनी आरांबोल. आनी हांगासर आमचे स्थानीक आहात, स्थानिकाकूय प्रॉब्लेम आसा, कित्याक थंयसर प्रॉपर फॅसिलिटीज ना, अपग्रेड करपाची गरज आहा, इक्विपमेंट सारके ना, स्टाफ सारको म्हणजे डॉक्टर्स जावं नर्सीस सारके टायम टू टायम मेळनात. ताका लागून मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की थंय लक्ष दिवचें आनी जे आमचे RMD आहात ते अपग्रेड करचे आनी थंयसर डॉक्टर्स प्रोवायड करचे, स्पेशली डॉक्टर्स आमकां कंटिन्युअसली ह्या 3 गांवांत तरी कंपल्सरी जाय. तशेंच डिमांड नंबर 58 वुमन एंड चायल्ड. स्पीकर सर, लाडली लक्ष्मी गृह आधार कितलेशेच पेंडींग आसात. प्रत्येक टायमार आमी जेन्ना कॉन्स्टिट्युन्सी वयतात तेन्ना ह्यो प्रश्न येता की केन्ना मेळटले. सो ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा की लाडली लक्ष्मी गृह आधार जाता तितले बेगीन प्रोवायड करचे. स्पीकर सर, ऑनलायन पोर्टेबल टू बी मेड अवेलेबल फॉर अप्लायींग फॉर स्किम्स एंड नोईंग द स्टेटस ऑफ द स्किम्स. तिसरो डिमांड अंगणवाडी. स्पीकर सर, अंगणवाडी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां अपग्रेड करपाची गरज, कित्याक ल्हान ल्हान भुरगीं थंय शिकोंक वयतात आनी अंगणवाडी ही आहा ती बऱ्यापैकी अपग्रेड करून तांकां दिवची अशी एक मागणी आसा. तशेंच अंगणवाडी टिचर्स जे आहा तांकां सॅलरी खूब कमी आहा आनी म्हाका दिसता तेंची सॅलरी वाडपाची गरज आहा, तेचेर एक लक्ष दिवचो. डिमांड नंबर 54. स्पीकर सर, सदांच पळयता आमी कोस्टल बेल्टाक मुवींग कार्ड्स, फॉर एग्जाम्पल बेलपुरीकार आनी कोण हे मुवींग कार्ड्स जे धाकटे धाकटे स्टॉल्स जे मायग्रंट्स चलयतात तांकां फूड एंड ड्रग्स लायसन्स ना, तेंचे कडेन आसना. सो हायजिनिकली मेजर इशू, कित्याक आमचे कडेन आमचे स्थानिकूय वयता, कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान फॉरेनर्स येतात, डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट येतात आनी हे फूड कार्टाचेर ते कितें ना कितें खावपाक वयतात आनी तांकां थंय लायसन्स नासल्या कारणान अनहायजिनिकल तांकां ते खावचे पडटा. ते खंय तरी लक्षांत धरचे आमच्या फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 68 फॉरेस्ट. स्पीकर सर, मांद्रे जुलशेर आमकां बऱ्यापैकी एक गार्डन आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें आनी म्हाका दिसता थंयसर दोन डेली वेजीस स्टाफ आहात आनी ते फक्त मेंटेनन्स म्हणजे कशें क्लिनींग करतात आनी जे थंयसर डेव्हलपमेंट केला म्हणजे फावंटन केला, परत मेडिसिनल प्लांट्स केल्यात, एक कल्पना बरी असली, पूण म्हाका दिसता ते खंय तरी अपग्रेड करपाची गरज, कित्याक तो फावंटन कशें तळें कशें बांदला, कितें कन्स्ट्रक्शन केलें तें तशेंच पडलेलें अनयुज्ड. सो थंय कितें तरी एक बऱ्यापैकी तो जे गार्डन आहा ते बऱ्यापैकी स्थानिकाक ते टुरिस्ट येता तांकां थंयसर थंय येता टुरिस्ट येता तांकां ते थंयसर फॅसिलिटीज बरी मेळटली अशी एक डिमांड आहा. तशेंच चॅकपोस्ट आमच्या पेडणे तालुक्यात 3 चॅकपोस्ट लागतात, पत्रादेवी, नयबाग आनी किरणपाणी. हांगासर चॅकपोस्टार चॅकिंग सारकी जाता की ना हो प्रश्न पडला, कित्याक आयज मेरेन एकूय केस जायना थंयसर. सो ऑनरेबल मिनिस्टर हेचेर लक्ष दिवचें आनी थंयसर प्रॉपर चॅकिंग ही जावची. तशेंच स्पीकर सर, केरी गांवांत बिचाचेर रायट एट द बीच म्हणटात हे फॉरेस्टाची जमीन आहा आनी ती अनमेंटेन्ड आहा. म्हाका दिसता थंय जर बऱ्यापैकी गार्डन करीत जाल्यार म्हाका दिसता पर्यटन तशेंच आमचे स्थानीक गांवकार गांवांतले केरयेचे भाव भयण आहा ती सांजच्या टायमाचेर ते गार्डनान एक वचपा खातीर आनी तांकां भुरग्यांक खेळपा खातीर एक प्रोविजन करचें, कित्याक ते फॉरेस्ट लँड आसल्या कारणान दुसरे कोण हात लावंक शकना आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूच ते ब्युटिफाय करूं शकता. आनी जर ऑनरेबल मिनिस्टर हे जर गार्डन आमकां जर CSR अंडर कोणी जर कंपनी जर आहा आनी ती करूंक सोदता जाल्यार ते आमकां तेंच्यांनी दिवचे, NOC बेगिनात बेगीन दिवचे. स्पीकर सर, इतले जावन म्हाजे डिमांड्स आहा ते फुड्यान मांडल्यात. थँक्यू. Jennifer Mansara. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions listed for today. Speaker sir, Goa has witnessed a large-scale expansion of health services and infrastructure covering both urban and rural areas of the state.
I would like to commend the functioning and the work done by the doctors and the nurses, and in the same breath, I would like to congratulate the Honorable Minister for Health for his commitment and holistic vision to bring in the best of healthcare in the state. Speaker, sir, I would like to highlight one issue which is about my constituency. The delay of arrival in 108 ambulance. Speaker, sir, there have been several instances reported in my constituency where the ambulance has arrived about 45 minutes to 1 hour late. In another instance, the family was asked to arrange for their own vehicle to take the patient to the hospital. So this has caused a lot of panic, and people were very disturbed about this situation that has arisen. So I would like the Honorable Minister for Health to take note of this incident and provide immediate relief for the residents of Talegaon. I would also like to explore the possibility of having a dedicated ambulance service in Talegaon. The Minister may also like to consider increasing the number of ambulances which are in service right now, since most of the ambulances are old and I think will need to be condemned now. There are a lot of cases of cardiac arrest happening in the state, so Minister may also like to increase the number of cardiac ambulances from 5 to, I leave that to his wisdom, to decide how many to increase. Also the neonatal ambulances. Speaker, sir, with the increasing number of cancer patients being treated in Goa, I think the need to expedite and set up a PET scan facility is imperative. I know the Honorable Minister has said that he would do it, and I'm quite sure he would. So right now patients have to travel out of the state, and in the condition that they are physically and mentally, when everyone hears the word cancer, people are like half dead at that time only. So for them to go out of the states for this, I think is inconvenient. Minister may take note of the same. I would like to highlight another case in my constituency. For the couple of few days, there are a lot of cases of dengue being reported in my constituency. Minister may like the department to take necessary action on the same. The Honorable Minister may also like to look into the delayed Ladli Lakshmi schemes. There are few cases in my constituency which I will bring to your notice personally, who have not received the money. So Minister may please like to expedite the same. Thank you, Speaker, sir. Tilala Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed for today. As far as Goa Medical College is concerned, Goa Medical College ही आमची गोंयची बऱ्यांतली बरी हेल्थ सर्वीस दिवपी हॉस्पिटल. गोंयचेच न्हू, गोंयचे शेजारचे आमचे राज्यांतले लोक बसून हांगा मेडिकल केअर घेवपाक येता. And I must congratulate our Honorable Chief Minister, Honorable Health Minister, and the Dean of the Goa Medical College. We have the best of doctors in Goa Medical College, as far as I know, and especially in the Department of Cardiology. बऱ्यांतले बरे डॉक्टर आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजीन आहा आनी बरे तरेन काम करता. I really congratulate and thank them all. Now, regards to few demands from my constituency. आमचे शोली एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर हा. थंयसर स्पीकर सर 100 पोस्ट ऑफ MTS are vacant, and 2 MTS clerks are there who are drawing a salary from our primary health center, but they are posted somewhere else. So ये 100 पोस्ट जे vacant आहात हे बेगांचे बेगान भरचे म्हणून आमची मागणी. तोच आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान एम्बुलन्स जी हा, इट्स अ व्हेरी ओल्ड एम्बुलन्स आनी परती मोडटा. ती रिक्वेस्ट करता की ही एम्बुलन्स आमकां न्ही दिवची म्हणून. तोच एक्सरे मशीन आमच्या हितून हेल्थ सेंटरान ना, आनी one generator has to be provided. परते लायटे वयता आनी then it becomes very difficult for the
doctors as well as the patients there. As far as FDA is concerned, I would only request the FDA department, the staff, to conduct the testing of the fruits or vegetables and whatever it is at regular intervals, only not at the time of festivals. आणि आमी आमच्या फॅमिलीक बऱ्यांतली बरे फ्रुट्स वेजिटेबल्स नाल्यार नुस्तें घेतात बट आनी ह्या दिसांनी ते फॉर्मालिनाचे आयकोंक येता आनी कितें आयकोंक येता की ते फ्रुट्स आर फिल्ड विथ पेस्टिसायड्स वेजिटेबल्स आर फिल्ड विथ पेस्टिसायड्स हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक एक आमकां जनरल लोकांक सगल्यांक एक टेस्टिंग किट or testing device where which is costing very less. So, चड पयशांचोय आसूंक फावना तो कॉस्ट कमी आसूंक जाय. It should be available at all the pharmacies and at all the general stores, so that at least we know what we are eating. Whether what fish we are buying is laced with formalin, whatever fruits, because that's the basic right of every citizen, I feel. So, a testing device should not only be kept to the FDA, but a very low budget, low cost testing kit should be provided to each pharmacy or wherever, so that we can at least know what we are eating. As far as women and child development department is concerned, as already raised by most of my colleagues, हे जे तांकां incentives जे म्हयन्याच्या म्हयन्यांक आमचे गृह आधार स्किमीक म्हयन्याच्या म्हयन्याक पयशे येता ते टायमार येवचे आनी लाडली लक्ष्मी स्किमीचे पयशे कितलींच वर्सां वर्द्यांक आमच्या बायलांक पयशे येवंकूच ना तेय आमचे टायमार घालचे म्हणून आमची मागणी. एज फार एज आंगणवाडी इज कन्सर्न, आय वूड ओनली रिक्वेस्ट दॅट द स्टाफ सॅलरीज ते टिचरीचे ते बाईचे आनी हेल्पर तेंचे सॅलरी डिसंट सॅलरी तांकां प्रोवायड करचे आनी जे आंगणवाडी विच आर रनिंग इन एट रेंटेड होम्स ते कसले सिट्युएशनान कसले परिस्थितीन ती भुरगीं रावतात, वेदर इट इज फिजिबल इनफ, वेदर इट इज क्लीन इनफ, whether there are toilets provided for the small kids over there, that everything has to be looked after. As far as forest demand number 68 forest is concerned, आमच्याच constituency पार्रा गांवान आनी आमच्या अंजुना गांवान लास्ट समर आमच्या दोंगराक उजो लागलेलो, बट उजो लागलो दॅट इज तेज्या उपरांत वॉट आर द स्टेप्स वॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट planning to take to do afforestation back there. आनी थंयसर झाडांच न्हू झाडां ओन्ली लावपाक फ्रूट गिवींग प्लांट्स एंड ट्रीज एंड प्लांट्स हॅव टू बी ग्रोन देर, सो दॅट इन फ्युचर दीस मंकी मेनन सगळे माकोड जे गांवान येतात ते पूण थंयसरूच ते फ्रुट्स आनी खावन थंयसरूच दोंगराचेरूच उरचे म्हणून मंकी मेनन्स बिकम अ big problem for all of us. Thank you, Speaker, sir. Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to talk on today's demand which are listed and support the demands. Speaker, sir, speaking on health services, which is the most important demand which is listed for today, because first when a person is sick or he wants to visit a doctor, the first thing it comes in their mind of an average man or a woman is health. And primary health centers, CHCs, PHCs, CHCs, urban health centers, these are the most frequented by the locals, गरिबातले गरीब लोक, जे एवरेज रुरल गोवान रावपी लोक आनी आमचे जनरल लोक जे आहा ते हेल्थान पयलीं भितर सरता. आनी म्हाजो रिक्वेस्ट हा
ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक तेणें आख्खे गोंयांत बरें काम केल्लें आहा एज फार एज हेल्थाचें. पूण हे सगळे हेल्थ जे आहा हेल्थ PHC CHC अपग्रेड करपाची गरज आहा. एक कितलीं वर्सां पयलीं बिल्डिंगी बांदलेल्यो थोड्यो केल्या पूण अपग्रेड खुबश्यो जावंक ना. हांव आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे नोदरेक हाडूंक सोदता ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर खूब फाटी येयला थिंगा. ते म्हाका दिसता बांदलेले 1965 कितें तरी 66 तेन्नासून आयज पासून तशी आहा. हांव आमचेच उलयना गोंयभर आनीक अशें कितलेशेच आसतले कित्याक खुबशे आमचे गोंयकार गरीबांतले गरीब लोक थिंगा वयता डॉक्टराक मेवता वेगवेगळे फॅसिलिटी थिंगा यूज करपाचो प्रयत्न करता. पूण थिंगासर ह्यो फॅसिलिटी फॉर वेरियस रिजन्स आसना. स्पिकर सर हांव कित्याक उलयता एक चलता चलता मनीस केन्नाय ते गटराच्या सायडीक पडटा स्लीप जावन पडटा बारीक एक्सिडंट जाता आनी ताका पांव दुखता हात दुखता डायरेक्ट ताका PHCन व्हरता. शेजारी कोणूय व्हरता गाडयेन घालता PHCन व्हरता. PHCन खुबशे PHCन आनी CHCन एक्सरे मशीन ना. ताका म्हापसा व्हरचो पडटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान काय मारगांव जे व्हडले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा तितून व्हरचें पडटा. म्हणजे थिंगा एक्सरे मशीन्स आहा. हांव कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की जे एरियाज डेन्सली पॉप्युलेटेड आहा स्पेशली कोस्टल बेल्ट थिंगासर खूब ट्युरिस्ट येता इंडियन एज वेल एज फॉरेन ट्युरिस्ट त्या एरियेनी असली एक्सरे मशीन्स बेजीक हेल्थाचे जे वस्तू थिंगासर जे चॅकअप करपाक जाय ते आसपाक जाय ऑल द टायम एवेलेबल. ह्यो ना. कोणाक जर तर मातसो बरें दिसना म्हणजे एटॅक कहो येयलो जाल्यार ताका घेवन PHCन वयता थिंगासून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलानूय ती फॅसिलिटी ना. ताका काडटा आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडटा. गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर लोड सारको वाडलेलो आहा. हेल्थ मिनिस्टराचे तकलेन आहा हे सगल्यो वस्तू करपाक. ताका बॅकअप दिवपाची गरज आहा. बॅकअप आमी सगळे 40 आमदारांनी दिवपाची गरज आहा. ही गरज कोणाची आमची. प्रत्येक आमदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन PHC आहा CHC आहा पूण खुबश्यो वस्तू तितून ना. आनी आमी एकदां येता आनी हिंगा उलयता. आमी चीफ मिनिस्टराच्या फाटल्यान लागपाची गरज आहा की हो जो बजेट आहा तो ऑनरेबल मिनिस्टराक दी म्हणून आनी हें काम करून घे. वेदर इट इज इम्प्रुवमेंट ऑफ द PHC CHC म्हणजे परतून बांदूंक जाय रिकन्स्ट्रक्ट करूंक जाय थिंगा एक्सरे मशीन घालूंक जाय थिंगा ब्लड हे चॅकिंगाची फॅसिलिटी घालूंक जाय थिंगा अल्ट्रासावंड घालूंक जाय सोनोग्राफी घालूंक जाय थिंगा वेगवेगळे भाशेची पॅथॉलॉजी लॅब सेटअप करूंक जाय. म्हणजे तो लोड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयचो ना तो लोड गोवा मेडिकल कॉलेजीन वयतलो थिंगाच जातले. ऑर्थोपेडीक डॉक्टर येवन थिंगा एक बारीक सेटअप म्हणजे एक बारीक बसून सर्जरी करूंक जाता पळय तशें करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता हें जर आमी करूंक पावना की डायरेक्टरेट जे हेल्थ सर्विसीस आहा ते खाली मियर चॅकअप उरतले. खाली येयलो तपासलें तूं वच आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ओ तूं वच आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन अशें जातलें तें. स्पिकर सर ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हाडटा हांव. हें अत्यंत गरजेची गजाल. Improvement of the PHC CHCs wherever they are there and give them good facilities in that PHC CHC. Speaker sir, ह्या दिसांनी आमी पळयल्लें आहा की पावस खूब पडटा. आतां पावस मदेगातूच स्टॉप जातलो थिंगा डेंग्यू मलेरिया ऑल दीस केसीस वील इन्क्रीज. ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता हांव की तुमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हेणी सगळे डॉक्टरांक सांगूंक दिवपाची गरज आहा की कोऑर्डिनेट अलॉंग with village panchayats and see that all the programs what they have they should be ready for this. Kitak every year we face this problem in Nerul, Kandolim, Kalangut, Arpara because these are the coastal belt where there are a lot of migrants who stay who work in hotel industry and different other industries. And tingasur ye वाडत वयता डेंग्यू मलेरिया केसीस वाडत वयता. हेचेर एक नदर मारची स्पिकर सर. गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर उलयतना खऱ्यांनीच I want to congratulate the minister and our government for doing tremendous work over there. जी आमची गोवा मेडिकल कॉलेज अपग्रेड जाल्या ती म्हाका दिसता खंयसरूच दुसऱ्या स्टेटीन मेवची ना तुका. स्टेट ऑफ द आर्ट
आमचो डीन डॉक्टर बांदेकर along with entire doctors, I want to congratulate them today and thank them on the floor of the house. They are doing the service जे ते करता, इतले लोक जे येता थिंगा, I see sometimes when I go there are 300 people standing in a line over there to meet one doctor. There are a couple of doctors inside, but they want to meet one particular doctor. But they patiently wait till 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock and meet them, check them, write the prescription and do whatever is required. The operations, what they are doing over there. The cardiology, the state-of-the-art cardiology, this block which has opened, it is something which has to be given credit to our honorable minister. कित्याक जे दिसासून ताणे हेल्थ घेतला आनी गोवा मेडिकल कॉलेज आपल्या हातीन घेतल्या, we have seen lot of improvement. Earlier we used to see Goa Medical College in a very dirty, pathetic condition once upon a time. पण आता ते मेळना. People spitting, हे सगळे आसताले वस्तू. Bad conditions of the toilets, but not now. We have really seen improvement. आणि खऱ्यांनीच जो डीन आहा आनी तेजी टीम आहा आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर आहा तेका कॉंग्रॅच्युलेट करपाची गरज आहा. खुबशे वस्तू थिंगासर आनीक म्हाका दिसता अपग्रेड करपाची गरज आहा. ते म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज टेकन कॉग्निजन्स. वी डोंट हॅव टू इवन टेल हिम ऑन दॅट. स्पीकर सर, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्री एंड ह्युमन बिहेवियर, म्हाका दिसता ह्या डिमांडाचेर चडशे लोक उलयना. पूण जेन्ना जेन्ना आमी कोणाक हो डिस्टर्ब्ड मॅन जो कोण सारको ना, म्हणजे आमी म्हणटा हो सुटला तकलेन, पूण तेजे प्रॉब्लम तेका खबर आसता. पूण ते जेन्ना पुलीस आनी तेजे कोण तरी रिलेटीव थिंगा घेवन वयता, ते कितें म्हणटा, यू वील हॅव टू एकंपनी मीन्स स्टे वीथ दॅट पेशंट ओवर देर. हें म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान चेंज करपाची गरज आहा. म्हणजे जे कोण फॅमिली आहा तेजे, थोड्यांचे फॅमिली ना, ताका घरांतसून भायर घातलेलो आसता, तो मेंटली नॉट ओके, इज नॉट सावंड, बट ताका थिंगासर दवरप आनी सारको करप हें इम्पॉर्टंट आहा. हें ऑनरेबल मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा. फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनाचेर स्पीकर सर उलयतना खुबशे गजाली खूब जाणांनी उलयला, हांव रिपीट करूंक सोदिना. पूण ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता एडल्टरेशन ऑफ जे स्पेशली बनानाज जाता ही 100% जाता. तुमी म्हापसाच्या यार्डान वचोन पळयात, थिंगा व्हडल्यो ते ड्रम्स दवरलेले आहा. म्हापसा पासून यार्डान तशें आहा, व्हडले ड्रम्स दवरल्या, थिंगा कसले कलरफूल लिक्वीड आसता भितर, तितून बनाना घातलेली आसता, ते घालून काडटा. फास्ट जर तुका पिकलेली जाल्यार तितून घालप ती. आनी म्हाका दिसता दीस इज गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी हार्मफूल फॉर अस. जे कॅन्सर आयज वाडत गेल्ले आहा स्पीकर सर, कॅन्सर आमच्या हार्ट अटॅक्स हॅव गॉन डावन, कॅन्सर हॅज गॉन अप. हे वेरियस रिजन्स आर देर. पेस्टिसायड्स हे सगळे जे हे घालता आमी, एडल्टरेटेड फूड आमी जे खाता, हेचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान नदर दवरपाची गरज आहा. तेजे डिपार्टमेंटाक सांगपाची गरज आहा. कंटिन्युअस चॅक्स, रेड्स एंड फायन्स आर व्हेरी मच रिक्वायर्ड टू bring a check on all these things which are happening in all the yards of Goa, whether it is Penjim, whether it is Margam, whether it is Ponda, everywhere. All the fruits are being artificially ripened. म्हणजे रायप करता तेका, ते जावपाक जाय आनी 8 दिसांनी ते आयजूच सान मेरेन रायप जाले. हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान बंद करपाची गरज आहा. जे इतले गाडे चलता इलिगली, तांकां फूड एंड ड्रग लायसन ना, कार्ट्स चलता, ते कितें तेल घालता भितर, तेच हितून भजी फ्राय करीत आहा, तेच हितून सामोसा फ्राय करीत आहा, तेच तेलान 8 दीस जाले, 15 दीस जाले, 20 दीस जाले, लोक थोडे जाण भूक लागता वयता आनी खाता. School students, when they are coming back in the evening from tuition or from the school, they want to eat something, but ते कोण चेक करता? हे काम फूड एंड ड्रग्साचें स्पीकर सर. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन टीम बरी आहा, पूण तांकां मातशी कोड ते दिवपाची गरज आहा, तांकां धांवडपाची गरज आहा, तांकां फिल्डार धांवडपाची गरज आहा. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर 100% हे काम करतलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट, इट्स अ व्हेरी
unique department where Honorable Minister always wants this department with him because he has done justice to this department. आणि म्हाका उगडास येता 2012 जेन्ना आमचो Honorable ex Chief Minister मनोहर पर्रीकरान ह्या डिपार्टमेंटान कितलेशेच स्किमी इंट्रोड्यूस केल्यो आणि ह्या डिपार्टमेंटान जेन्ना त्यो स्किमी इंट्रोड्यूस केल्यो वेदर इट वॉज गृह आधार और लाडली लक्ष्मी हेचे पयशे टायमार येना आणि हांव ह्या मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदतां टायमार येना स्पीकर सर कित्याक दिल्ले ते पयशे की म्हारगाय वाडल्या आमी जेन्ना म्हणटा म्हारगाय वाडल्या सगल्यांक लागता हे आमदार हिंगा आहा तितल्यांकूय लागता सगल्यांच्या घरा लागीं ही बायलां येता न्हिसाता पयशे येवंक ना जी लग्न जावपाची आहा ती आमकां एडवान्सान सांगता सर आमचें लगीण थारलां 8 म्हयन्यांनी आहा ते आमी मातशे फॉर्म ते बेगींतल्या बेगीन आमी सही मारता सब रेजिस्टरान आनी ते फॉर्म मातशे बरोवन दिता आमकां लग्नाक हे मातशे 1 लाख रुपया दी मनोहर पर्रीकराचें विजन कितें आसलें की लग्न जाता पळय तेन्ना तेजे पयलीं हे 1 लाख एकावंटान वचपाचें एक खर्च लग्नाचो भुरगे जावन ते 5 वर्साचे 4 वर्साचे 3 वर्साचे जाले तेन्ना पयशे नाका हे स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान फायनान्सा कडेन आनी CMA कडेन उलोवपाची गरज आहा की जी लग्न जाता तांकां प्रेफरन्स 18 वर्सां जाले काय ती फॉर्म भरता ती दुसरी गजाल तांकां पयशे तेन्ना येवपाची गरज ना पूण लग्न जाता पळय तेन्ना हे पयशे दिवप आनी प्रायोरिटीचेर स्पीकर सर आदली आतां बॅकलॉग कितलो आहा ऑनरेबल मिनिस्टर आयज सांगतलो ही हॅज नॉट स्टॉप द मनी money has to come from finance department to his account and then only he can disperse सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता सांगपाची आयज गरज आहा हे म्हाकाच लागना आख्खे गोंयचे आमची जी महिला लगीण जाता तांकां लागता ऑनरेबल विश्वजीत राणेन पयशे रिलीज करूंक ना तो रिलीज करिना तांकां खबर ना ती रिलीज जाता फायनान्सानसून पूण म्हाका दिसता ऑनरेबल CM will do justice and give the money to honorable आमचो तेजे डिपार्टमेंटाक वुमन एंड चायल्ड जे लग्न जालें इतलो टायम आनी रावल्या तांकां भुरगीं जालीं तांकां पयशे अर्जंट दिवचे बॅकलॉग खूब आहा स्पीकर सर तेजे भायर जो गृह आधाराचे पयशे म्हयन्याक जे येता 1,500 ते खर्चाक जाय तांकां म्हारगाय वाडल्या म्हणून आमी ते पयशे दिल्ले त्या टायमार ही स्कीम स्पेशली लॉन्च केल्ली ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टरान की म्हारगाय वाडल्या सगळे महिलांच्या हातीन ह्यो 1,500 येवचो आनी तेणी ते आपल्याचे बाजाराक ते पयशे मोडचे ते पयशे पावना ते पयशे येयना टायमार येयना खूब जाणांचे अशेंच बंद पडलेले आहा आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर आयज तेजेर आमकां 100% सांगतलो वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटान आनीक हांव नदरेक हाडूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराचे की आंगणवाडीज ज्यो आहा ह्यो चीफ मिनिस्टरान काल असेंब्लीन सांगला की जितकी प्रायमरी स्कूल्स आहा आमच्यो GPS आहा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल तितक्यो एवेलेबल आपूण करून दिता डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्ड शूड टेक ओवर खंय खंय आहा ते आयडेंटिफाय करपाच्यो खंय खाली आहा 2 क्लासरूम खाली आहा 3 क्लासरूम खाली आहा आख्खे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल खाली आहा ते टेक ओवर करचे आनी ते अपग्रेड करचे सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता यू मेक अ एंटायर लिस्ट ऑफ गोवा वेर द आंगणवाडीज आर इन रेंटेड प्रिमायसीस आहा पळय थिंगा थोडे खातीर टॉयलेट आसना तांकां जागो आसना खेळपाक जागो आसना भुरग्यांक बसपाकूय थोड्यांक जागो आसना आनी म्हाजो रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक की यू प्लीज मेक अ फूल स्टडी ऑफ एंटायर स्टेट ऑफ गोवा एंड ट्राय टू ब्रिंग देम इन GPS schools. Take the money from the Honorable Chief Minister, who is the Finance Minister, and upgrade them, whatever is required, because foundation starts from there. जी भुरगीं धाकटुली आसतना स्कुलाक वयता ते पयले आंगणवाडीन वयता थिंगासोर आमचें फावंडेशन आनी फावंडेशन सारकें आसपाक जाय आनी थिंगासून तूं फुडें व्हरतलो म्हणून आमकां खात्री आहा आनी जे जे कितें तांकां दिवपाक जाय भुरग्यांक दिवपाक जाय जी कोण तेंचे वांगडा एकली बायल आसता तिका सवण म्हणटा ती टिचर आसता तांकां जे कितें सॅलरी अपग्रेड करपाक जाय ती अपग्रेड करून दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता व्हडलेशे इश्यूज ऑनरेबल मिनिस्टरान दवरूंक ना सिंप्लिफाय केल्ले आहा
सिम्प्लिफाय म्हणजे कितें, जे कोण सर्वसामान्य मनीस आपले घर रिपेर करूंक वयता ऑर ने बांदूंक वयता तेका चक्कर काडपाक पडना, म्हणजे तेजे रोखडेच प्लॅन पास जावन जाता. हे आमकां तरी लोकांनी येवन सांगलेलें आहा. म्हणजे प्लॅन दी तूं, इमिडिएटली तुका इन्स्पेक्शन जालें काय ते पेमेंट ऑनलायन कर, तुजे प्लॅन घेवन वच. सिम्प्लिफाय केल्लें आहा, ही बरी गजाल आहा. बट देर आर लॉट ऑफ ग्रे एरिया इन द रिजनल प्लॅन. ऑनरेबल मिनिस्टरान खूब फाटी उल्लेख केल्लो आहा की आय वील डू विलेज वायज प्लॅन म्हणून. आनी आयज ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा ह्या सभागृहाक की विलेज वायज प्लॅन म्हणजे कितें पळय तें, whether this regional plan will continue till you make the village wise plan केन्ना स्टार्ट जातलो, or whether it is going to be taluka wise, village wise, constituency wise, कितें. लोक खूब जाण इसारपाक लागलेले आहा आनी थोडे जाण NGO बेश्टे कोर्टानूय गेल्ले आहा की बाबा हे कितें म्हणून सांगला आनी डिसिजन जाला काय, केन्ना स्टार्ट जातले, कितें. वेदर रॉंगली हें जाल्लें आहा प्लॅनाचेर, कोणाची एरिया आदी सेटलमेंट आसली ती ऑर्चर्ड जाल्या, कोणाची एरिया रॉंगली डेजिग्नेट जाल्ल्या आहा, ह्यो करेक्शन जातल्यो आनी केन्ना जातल्यो आनी कितलो टायम लागतलो तेका. म्हाका दिसता ह्या हेचेर इशुआचेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आयज सभागृहाक आमचे सगळे मेंबरांक सांगपाची गरज आहा की रिजनल प्लॅन 2021 इज इन फोर्स ऑर नो. Whether it is in force, then what is the thing what you are planning to do in the future? Because teka zali 2011 हो प्लॅन जाल्लो स्पीकर सर, 2011 and 2021 जो प्लॅन आमी म्हणटा हो 2011 जाल्लो आनी हो स्टार्ट जाल्लो 2011 सून. पूण आतां 10, 11, 12 वर्सां जायत येयली. आतां न्यू रिजनल प्लॅन येवपाक जाय ऑर विलेज वायज प्लॅन जो कितें मिनिस्टराचे हितून आहा, मिन्स वॉट आयडियाज ही हॅज गॉट एंड द पॅनल वॉट ही हॅज गॉट विथ हिम, he will, I think, be in a better position to tell us and explain to us what he wants to do. Speaker sir, last उलयता फॉरेस्टाचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एक एश्युरन्स दिल्ले की आय वील अपग्रेड द बोंडला झू एंड मेक इट इन पार विथ सिंगापूर, जे आमी केन्ना वचोन पळयता तेंचे कडेन वन ऑफ द बेस्ट in Asia. Singapore's zoo, night safari asu, or even daytime, you can go and visit that. It becomes a tourist attraction. A lot of revenue also comes inside. हे आमकां सांगलेलें ऑनरेबल मिनिस्टरान आपूण अंडर CSR activity and also from central government funds आपूण ते हाडटलो आनी करून दितलो म्हणून for the people of Goa, for the people of India to come and see. पूण म्हाका दिसता तेजें काम तेणें प्लॅनिंग केलां आसतलें पूण आजुनूय काम स्टार्ट जावंक ना. ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगपाची गरज आयज हे केन्ना जातलें स्टार्ट आनी केन्ना फुडें वयतलें तें. स्पीकर सर, फॉरेस्टान खुबशे आमचे गोंयकारांच्यो लँड्स प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून माग जाल्ल्यो आहा. हेचेर मिनिस्टरान म्हाका दिसता डिबेट आमी गेले 11 वर्सां जालीं करीत आहा आनी डिबेट करता आनी एश्युरन्स मेवता आमकां की हें काम जातलें म्हणून, पूण तें आयज पासून जावंक ना. जेन्युइन हांव उलयता, जेन्युइन केसीस वेर private this people's land is marked as forest, private forest. हेचेर करेक्शन जावपाची गरज आहा आनी हे केन्ना पासून ऑनरेबल मिनिस्टर करतलो ते आमकां सांगचें. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to support the demands before this House and oppose the cut motions that have been moved. Speaker sir, for the last 1.5 years, I have been requesting the Honourable Minister for Health to visit the Lotoli Sub-Health Centre. Earlier, around the year 2010, when the same gentleman was the Health Minister, he had given an assurance on the floor of this House that he would upgrade the facilities at Lotoli Sub-Health Centre. I think it is a sub-health centre or a health centre. But unfortunately, till today, that commitment or promise of his is yet to see the light of day. I therefore once again appeal to him to find time. I know he's under pressure these days,
but find time and let us go to this Lotoli Health Center and see what facilities he can offer us. The place is located in a beautiful heritage home, and I think he would be doing justice to the original owners of this property by offering the villagers of Lotoli and surrounding areas some nice facilities. Speaker, sir, the same minister had earlier, again around the year 2011-2012, provided the villagers of Lotoli an ambulance. Unfortunately, after I lost my elections, along with me disappearing, the ambulance also disappeared. Therefore, I appealed to him to restore this ambulance facility. He had said that there was no place for the drivers or the attendants to live, but I think there is ample place in the Lotoli Health Center to provide these facilities. So I request him again to look into this particular aspect. Speaker, sir, I will come to IPHB. IPHB is a good facility. IPHB is the need of the hour. But unfortunately, I believe due to space constraints, patients are admitted there, and as soon as they improve, they are discharged. Yes, I would agree that many a times medication is not being given to them properly once they reach home. But the fact remains that we have to try and find a solution to this. I will bring an instance to the attention of the minister, wherein there is a lady in the village of Nuve, and she goes on and off. She goes into the church. She messes the place. Messes means messes. I don't want to go into the details. Okay. She's picked up by the police. She's brought to IPHB. She's there for about 15 days. She's discharged. Discharged, why? Because her family goes and brings her back. And then this menace repeats itself again. She goes into the rooms occupied by the priests, creates a nuisance again there. So I think the time has come when the government should also think of providing a facility where patients who have a recurring problem are admitted and kept there for some time. I think this facility was there in the years gone by. Yes, maybe medicine has moved forward and we no longer advise such treatment, but I think the time has come when the government should think in terms of this. I know that when I was an MLA in this house in the years gone by, 10 years ago, there was a proposal from the Pota fathers to start such a center in the village of Nuve. For reasons best known to the government at that time, the proposal was not undertaken, and the problem still persists. So maybe if the Honorable Minister wants, the health department authorities could get in touch with these fathers and see if they are still willing to open up such a center in Goa. Speaker, sir, I had approached the Directorate of Health some months back to continue for some time with the scheme. They had started renewals of the DDSS-wise medical cards or insurance cards. They did it for 3 days in my constituency. I think there were originally around 3,000 people who were benefiting from this scheme. But as of date, just around 1,500 have been able to renew their cards. There is still a backlog of another 1,500. Why am I demanding that this facility be extended? Is because 99% of the people are all senior citizens. So if the Honorable Minister could direct GEL to conduct this renewal scheme for another few days, I would be highly obliged. Speaker, sir, during the earlier assembly session, we had demanded that the South Goa District Hospital be named Auspicio.
though I had originally demanded that it should be named after Father Miranda. But for reasons best known, the government conceded and has named it as Uspicio South Goa District Hospital. Thank you for that. However, I fail to understand why a commitment given by you to upgrade the facilities has not been met till today. You committed on the floor of the House that you would bring us a lot of facilities down south to avoid us having to come to Goa Medical College, to avoid pressure on Goa Medical College, but it has not happened. So I definitely admit that you have done a brilliant job vis-a-vis your portfolio, but as man is never satisfied, think of upgrading these facilities. Speaker sir, it is also strange to know that till date, the South Goa District Hospital premises have not been occupied in toto. Whatever be the plans of the government, take it up in earnest and see that through this upgrading facilities, even if you want to open a nursing college, open it, but occupy the place and don't keep it vacant. Speaker sir, coming to GMC, nobody can deny the fact that the facilities introduced in this medical college are tremendous. The services also being meted out to patients is also to be appreciated. But I have one grievance which I have, and I'm sincerely saying this. It is said that when you live, you have no peace. But I have come to the conclusion when you die also there is no peace in GMC. You'll find many a family running from pillar to post to collect or claim the dead bodies. I would request you to try and facilitate this facility. Speaker sir, coming to town and country planning. Due to public demand, you, when I say you, I don't mean you, but the government has identified villages for your flow area ratio to take advantage of flow area ratio. In the years gone by, in a village you could build 1:1. Thereafter, villages have been divided into V1, V2, V3, V4. I represent a constituency where all the villages are V3. I am not holding a brief on behalf of any builder, nor am I a builder. But I would like to bring 2-3 instances before you and seek your attention. Speaker sir, I am a munkar in your property. My father has 3 sons. In my village, the FAR has been classified, the village has been classified as V3. So if my plot is 300 square meters, as per the norms, I can build only 180 square meters. I would humbly request you, see if you can improve on this. Because when it comes to these families, no family can live within 60 square meters if the father wants to divide it into 3 parts. See if you can restore it to 1. Put a restriction on only bungalows or only these type of cases. I know there was a hue and cry because there were massive structures coming up in the villages. Put a restriction on such structures, but see if you can improve the facilities for bungalows and those type of things. Speaker sir, many a times people have bought small plots, 250, 300 square meters. Today they want to build a bungalow. If they go to amalgamate these plots, the department says you can build 20% less. If it is not a builder, if it is not a commercial project, would it be possible to consider whether you could exempt that amalgamation, decrease in amalgamation percentage that you all have of 20%? Apply your mind and see if you can come out with a solution to that. Speaker sir, this minister of ours has been threatening for the last so many years to bring a report on the RP 2021. He threatens
I'm bringing, but we are yet to see any report on this particular RP 2021. I believe if there is anything, bring it out, let us know, or close the chapter. But don't keep saying perpetually, I'm coming with a report. Speaker, sir, I'd come now to women and child. There are a lot of schemes under this department of yours. As Mr. Michael Lobo was just saying about young girls, ladies getting married, they look forward to receive that 1 lakh rupees of yours. As far as my constituency is concerned, yes, recently you gave some checks, but I think with that you have cleared the backlog till 2020. Apply your mind, beg of the Chief Minister if required, let us clear the backlog up to 2023. I'm sure you are competent to do that. Find a solution to that. Similarly, other schemes under you, let us try and ensure that the people get whatever has been committed to them promptly. Speaker, sir, I will come now to a contentious issue which he may not like my stand on. The famous Tiger Reserve. I am personally in favor of a Tiger Reserve. Having said that, I also appreciate the fact that the government has its own limitations. I have seen when I was the Environment Minister, when it came to CRZ, the coastal areas, there were many limitations, many rules, many issues that came up. But the government should try and find a solution to them, because whilst doing this, we shouldn't harass the local population. So apply your minds and find a solution to it. Speaker, sir, coming to private forest, I share whatever Michael said, in whatever he said. And the Forest Department has got a very smart, intelligent way of operating. They identify a survey number. But what do they say? Survey number 151, part. So though they have identified just a small part of that survey number, they have blocked the entire survey number. So whoever are living or whoever want to propose to do something in that survey number, they cannot do anything until this issue is clarified. With these few points, Speaker, sir, I once again thank you and support the demands before this House. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants and move today. I would like to speak on demand number 47, 48, 54, 53, 49, 51, 58, 68. Speaker, sir, जेन्ना खंयचो एक पेशंट जावं तो एक एक्सिडेंट केस जावं वा कॅन्सर केस जावं खंयची सिरियस केस जावं जेन्ना GMC एडमीट जावपाक वयता सदां तेजी फॅमिली तेजो भाव जावं भयण जावं पाय जावं माय जावं रोखडे कोणाल्या पॉलिटिशनां सोदता एक फोन मारपाक नाजाल्यार कोणूय GMC काम करता खंयची जाल्यार इन्फ्लुयन्स सोदता सांगपाक कितें मातशें आपलो पेशंट येवपाक ताजें मातशें चोय म्हूण जेन्ना असले केस आमचे बरें येताय तेन्ना आमी मिनिस्टराक फोन मारताय ओ डिना फोन मारताय कोण डॉक्टराक PRO फोन मारताय आनी आमगे काम जाताय आमगे कोण पेशंटाची तांकां सर्वीस मेळटा पूण ज्या मनशाची ज्या पेशंटाची तांकां पॉलिटिकली कसलें लिंक ना तांकां कोणूय थिंगा काम करपाक मनीस ना तेंचें कितें तेसले पेशंट थिंगा हॉस्पिटलांत वयता आसतना सकाळीं वयताय ते सांजचे एडमीट जाताय नाजाल्यार परतून वचोन परत दुसऱ्या दिसा येताय हांव मागतां जी सर्वीस पॉलिटिशनान फोन मारूं नाका कोणेच पेशंटाचो इन्फ्लुयन्स मनीस आसूं नाका ही सर्वीस तांकां सगळ्यांक बराबर मेळपाक जाय हो म्हजो पयलो डिमांड. स्पीकर सर, आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन 2 प्रेमायसीस आहाय एक न्यू सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक आहा आनी हो कोवीड टायमाचेर स्टार्ट जाल्लो आनी ह्या सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉकां सुपर स्पेशलिस्ट आसपाक जाय आसले पूण आतां थिंग कितले सुपर स्पेशलिस्ट आहाय आतां थिंग चोवपाक गेले जाल्यार हे ओल्ड ब्लॉकांतले युनिटांतले कांय युनिट थिंग शिफ्ट केले आतां पेशंटांनी पासून आनी तांचे पेशंटाचे तेंगे सोयरे पासून ती कन्फ्युजन जाता खंयच्या ब्लॉकां वचपाक ते. स्पीकर सर, इंटरलिंक रोड्स आहाय ओल्ड ब्लॉक आनी सुपर स्पेशल ब्लॉकां तो कन्स्ट्रक्ट करपाक जायो
कित्याक थिंगा अंडरग्रावंड पासून एक केलें जाल्यार एमर्जन्सी एम्बुलन्स वचपाक एक कनेक्शन जाय थिंगा. सिट्युएशन सकाळचें थिंगा भायर गेटी भायर सगळ्याक ट्रॅफीक भरलो आसता, थिंगा कंट्रोल ना. थिंगा एम्बुलन्स पासून भितर वचपाक थिंगा टायम वयता. थिंगा बरें ट्रॅफीक मॅनेजमेंट जावपाक जाय. स्पीकर सर, थिंगा भितर रोड पासून चोवपाक गेल्यार मेन एंट्रन्स टू डीन ऑफिस त्या एकेडॅमीक सेक्शन आहा थिंगा सगळें डॅमेज जाल्लो. वॉटर लॉक जालो. हिंगा पेशंट एम्बुलन्स कितकन वयतली. स्पीकर सर, फूड स्टॉल भितर आहा ते कॉस्टली आहा, रन बाय सोडॅक्सो, आनी पेशंटा पासून तें जेवण मेळटा तें पासून पुअर क्वॉलिटी. हें फाटीं आमकां दिसता रेव्हेन्यू मिनिस्टरान पासून नोट केला आनी ताणेंय सांगलां. स्पीकर सर, GMC आमचे बरे दोतोर आहाय. ऑनरेबल मेंबराक हांव विचारूंक सोदता ते तुवें ते विशय जे काडल्या, आय वील टेक हिम विथ मी एंड वी वील गो एंड हॅव लंच ऑर ब्रेकफास्ट ऑर डिनर वेन एवर ही वॉन्ट्स. कित्याक ते आतांच तांकां सगळ्यांक अवॉर्ड गावत आहा आनी म्हणूनच तेणी पुअर क्वॉलिटी म्हणल्यार ना 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 तें ना, हांव तुज्या वांगडा वयता आनी ह्याच सेशनाचे पयलीं म्हणजे फुडल्या फ्रायडे तुका परत संदी गावतली तो विशय काडपाक. म्हणजे सोमारा दीस तुका खंयचो दीस जाय तो सिलेक्ट कर, ही दोगूय या आमी आनी चॅक कर, तूच चॅक कर म्हाज्या वांगडा. ओके ना नॉन व्हेज काय तूं व्हेज खंयचें जाय तें सिलेक्ट कर खंयच्या दिसा. ओके म्हणजे त्या दिसा हांव आनी तूं बसून थंयच जेवया. ओके. स्पीकर सर, आतां आमचे GMC बरे डॉक्टर आहाय, टिचर्स आहाय, पूण तो टिचर डॉक्टर ओवरबर्डन जाल्लो आहाय. आनी ओवरबर्डन जाल्यार कित्याक थिंगा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा. आतां शॉर्टेज स्टाफ वेकेन्सीज खंयचे आहाय, रिजर्व कॅटेगरीन आहाय. ह्यो रिजर्व कॅटेगरी फील जालो न्ही. हे रिजर्व कॅटेगरी फील कित्याक जालो न्ही, कित्याक तांकां आयज पासून रिजर्वेशन पोस्ट प्रोग्राम आसा MBBA ते आजून तांकां तांचे रुल्स फ्रेम जालो ना, नोटिफाय जालो न्ही. तांकां रिजर्वेशन आजून तांकां दिलो ना, देखून हे पोस्टूय थिंगा वेकंट आहाय. स्पीकर सर, आतां GMC एक कॉन्ट्रोवर्सी आहा, जे स्टाफ आहा चडसो सातारीचो म्हूण, कित्याक हे सोगटे जाण म्हणटा. येस ना मातशें भितर आयकतलो हे मातशें ओके. हे प्रोसेस मातशें फेर जावपाक जाय आनी ट्रान्सपेरंट जावपाक जाय. सायडीचे कॉन्स्टिट्युन्सी पासून बोवाळ मारतात. आमचे सोड आमी पयस आहा, पूण आमचे जायते नर्सीस आहाय, जायते स्टाफ थिंगा एकोमोडेट करपाक जाता. स्पीकर सर, आतां थिंगा MBBS सीट एक्सपान्शन जावपा आनी पॅरामेडिकल कोर्सीसूय जावपाचे आसात. थिंगा एडिशनल हॉस्टेलूय जावपाक जाय कित्याक आमच्या भुरग्यां पासत. आनी हे नवे हॉस्टेल प्लस मेंटेनन्स ऑफ ओल्ड हॉस्टेलूय जावपाक जाय. आतां स्टाफ क्वॉर्टर्स आहा थिंगा GMC, थिंगा क्वॉर्टर्स आहा ते डेंजरस जालो आहा. ताका ती नोटिफाय पासून जालो अनसेफ म्हणून. आतां गव्हर्मेंटान एक क्वॉर्टर्सूय न्यू बांदपाक जाय थिंगा. स्पीकर सर, हेल्थ सर्वीस आमची वेल्डिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती सामकी लिमिटेड आहा. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी फकत एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा, तो जाल्यार चिंचिणी प्रायमरी हेल्थ सेंटर. एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा तो कुत्तोरी आहा, एक आहा तो बाळ्ळी आहा. आख्खे सांजे जर आरेल थिंगा इंडस्ट्रियल स्टेट आहा, लेबर्स आहा, तेमकां कुत्तोरी वचपाक उणें म्हणल्यार 10 ते 12 किलोमिटर. थिंगा व्हेकल्स आसले कितें ट्रान्सपोर्टूय आसना. थिंगा सांजे दी आरेल एक पयलोसो हांवें डिमांड घायलो थिंगा प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावपाक जाय म्हणून. तेजे भाशेन स्पीकर सर, आमची चिंचिणी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा तेजो अपग्रेडेशन जावपाक जाय. कित्याक चिंचिणी जो पेशंट येता ते आख्खे चिंचिणी आसोलना, बेली, कार्मोना, कावोलसी, बायनॉली कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून थिंगा येता. थिंगा तें अपग्रेड जावपाक जाय. तेज भाशेन वेर्ली गांवांत एक RMD आहा, 5 वर्सां जालीं. लास्ट टायम हांवें डिमांड घालो ते RMD 5 वर्सां आजून पासून थिंगा एक स्टाफ ना, पर्मनंट स्टाफ ना. आतां वेर्ली गांवचो लोकल पॉप्युलेशन प्लस आतां 5,000 तरी थिंगा ट्रॉलर्स वर्कर्स येतले. थिंगा RMDचो एमर्जन्सी अर्जंट थिंगा स्टाफ दिवचो आमकां. तेजे भाशेन स्पीकर सर, डिमांड नंबर 54 टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग. स्पीकर सर,
ओल्ड गोवा सर्वे नंबर 4/1 थिंगा एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा. आतां इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहल्यार 2 वर्सां जालीं. हांव जाणा तें डेमोलिश करपाक कोर्टां आहा, पूण कोर्टां आहा म्हणून टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगा द बफर झोन अराउंड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स कोण प्रिव्हेंट केल्या. According to Ancient Monument Archaeology Site and Remains Act and Goa Archaeology Act, ह्या परमिशन हेज्यान आमकां डिमार्केट करपाक जाता, पूण आजून पासून केलें ना तें. स्पीकर सर, हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन तें येयलां कित्याक TCPन हे तेजो होमवर्क करूं ना म्हणून. तो होमवर्क करून सगळें कन्फ्युजन करून त्या बिल्डरान एडवांटेज घेतला आनी तें बिल्डींग बांदलें थिंगा. लास्ट टायम मिनिस्टरान सगळे प्रेशराचे सगळे MLA एश्युरन्स दिल्लें रोखडें तें डिमार्केट करता म्हणून हेरिटेज सायट बफर झोन, पूण आयज पासून जालो ना. स्पीकर सर, हांवें LEQ गेल्लो आनी LEQ म्हाका आन्सर दिसा इनकम्प्लीट दिलें. इनकम्प्लीट दिलें काही सॅटिस्फॅक्टरी न्हय. म्हाका आन्सर दिला की तेमी डिपार्टमेंटान आर्किओलॉजीक ASI लॅटर केल्यार त्यो दिले. हांवें मागलो तें नोटींगूय मागलेलें, तें दिलें ना. आतां हांवें इन्फॉर्मेशन कळटे भाशेन ASIन लॅटर डिपार्टमेंटाक केल्या. आर्किओलॉजी सगळे डॉक्युमेंट टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक आहाय जुलय 2020 आसून, पूण आयज पासून हे TCP एक्ट केलो ना डिमार्केट करपाक. डॉक्युमेंट आसतणय. स्पीकर सर, एक सिंपल जॉब हे डिमार्केट करपाक, बफर झोन करपाचें आनी एक नोटिफिकेशन काडपाचें. आतां हें करपाक कितलो टायम वयता खबर ना. स्पीकर सर, हांव मागता तुज्या म्हाका ते डिमार्केशनाक हेजे नोटीस रिप्लायज ऑफ डिपार्टमेंटाच्यो लॅटर आनी NGOन कितें लॅटर तूं केल्याय म्हाका दिवपाक जाय. स्पीकर सर, फाटल्या 3 म्हयन्यांक एटलिस्ट 20 नोटिफिकेशन काडलें तें ती कसलो चेंज ऑफ झोन, आनी त्योय जाल्यार 20 दिसां भितर जाताय. आतां 1 वर्स जालें, एक नोटिफिकेशन काडपाचें डिमार्केट करपाचें 1 वर्स वयता. आयज म्हाका तूं एश्युरन्स दिवपाक जाय हें जाता तितलें म्हयन्या भितर हें नोटिफिकेशन काडून हे झोन बफर झोन तुवें थिंग सगळे हेरिटेजान मार्क करून दिवपाक जाय. स्पीकर सर, फाटीं मिनिस्टरान एक ट्वीट केलो, लार्ज प्रॉपर्टी ऑफ अराउंड 3 लाख स्क्वेअर मिटर Azosi is disvalid हिंगा कन्वर्ट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ RP 2021 आनी हेजे अराउंड स्कॅम ऑफ 500 crores हेजे एक्शन थंय कितें केलां. आतां फाटीं 18 जुलय 2020 TCP थिंगा इन्स्पेक्शन केलां, तेजे कितें एक्शन केलां जाल्यार म्हाका सांग. आतां ताका 3 तरी स्टॉप नोटीस धाडले. स्पीकर सर, फूड एंड ड्रग्स हेजे उलयता सगळे उलयले, पूण स्पेसिफीक एक उलयता हें फॉर्मलीन, आनी हें फॉर्मलीन हेजे मुखार डेंजर जातलें. कित्याक आयज चोवपाक गेलो जाल्यार नुस्त्याचेंच उलयता. कित्याक फिशींग आमचे आहा ते मिनिस्टर डिपार्टमेंट आहा ते फिशरमॅनां राखपाक, फिशींग गोंयची फीश मार्केटां येवपाक तें सारकें चलना. अशें चलता फिशींग डिपार्टमेंटाक. कितें हे आमचे नुस्तेकार आहाय गोंयचे नुस्तेकार ट्रॉलर तें काबार करपाचें. आमकां जाय भायलें नुस्तें गाडयेन येयलें. आयज कितें फॉल्टी सारकें डिसिजन घेवन फिशरीज डिपार्टमेंट आयज जाय ते ट्रॉलर बंद पडपाचें. आयज सद्या जरी जर 100 ट्रक येताय भायले हेजे मुखार जायते येतले 200-300 जातले आनी ते सगळे वीथ फॉर्मलीन येतले. आयज तुवें आनी पासून तुवें 2 हॉस्पिटल पासून बांदले जाल्यार ह्यो केसीस वाडटल्यो, त्यो सांबाळपाक जावपा न्ही. सो हांव मागता हें फॉर्मलीन टेस्ट करपाक नुस्त्याक, कित्याक सगळे गोंयकार नुस्तें आसा हें टेस्ट करपाक हें सिरियस घेवपाक जाय. हो इश्यू वाडत वयतलो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 49 IPHB बरें काम करता, पूण थिंगा शॉर्टेज आहा स्पेशलिस्ट आनी कन्सल्टंट. थिंगा एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफूय म्हूण आहा. कित्याक जायते फावटी अशें जाता थिंगा पेशंट मातशे वायलंटूय जाताय, तांकां सांबाळपाक पडटाय. आतां स्पीकर सर, आतां जायते डिप्रेशनाचे केसूय वाडत वयताय. थिंगा आमकां कन्सलिंग प्रोग्राम जावपाक जाय. थिंगाच न्हू दुसऱ्या हेल्थांक पासून तुवें करपाक जाय. स्पीकर सर, IPHB भुरग्यांक सर्टिफिकेट घेवपाक जायते त्रास जाताय. जायता तांकां ग्रावंड मारपाक पडटा. पयलीं फोन घेवन एपॉयंटमेंट घेवपाक फोनाचेर सावन 2 विकांनी पासून तुका एपॉयंटमेंट मेळ्ळो, दोतोर पावत ते पासून तुका एपॉयंटमेंट मेळटा. आनी एपॉयंटमेंट मेळ्ळें म्हणटकीर गेल म्हणटकीर पयलीं ते स्क्रिनींग ऑफ चायल्ड पयलीं कोताय ते बेजीक हेल्थ लायक हियरींग, विजन, स्पीच. तेजे फाटल्यान आनीक तुवें आयको पडटा एपॉयंटमेंट घेवपाक पडटा.
त्या सेकंड नीड प्रमाणे 2-3 विकान आयकोंक मेळटा तुका मागीर तुका ते रिडींग रायटींग स्कील तसलें चोयताय स्पीकर हांव मागता हो प्रोसेस शॉर्ट कर 1 दिसा भितर काबार जावं ही सगळीं टेस्टां आनी त्या भुरग्यांक पत्ते येवपाक नाका तेजे भाशेन स्पीकर जे स्कुलांनी हे भुरगे एडमीट आहाय तांकां प्रॉब्लम जाता आया ते स्पेशलायज कावन्सलिंग करपाचे टिचर्स नाय थिंगा आनी हे टिचर्स आसपाक गरजेच्यो कित्याक त्या जनरल सगळ्या भुरग्यांक बरें जाल्यार तांकां तितली कॉन्फिडंट येना आनी तांकां कॉन्फिडंट येता जाल्यार तांकां स्पेशल कावन्सलिंग करपाक जाय टिचरांनी म्हाका दिसता जायत्या स्कुलांनी एप्लिकेशनां ही पेंडींग आहाय तांकां दिवची म्हूण मागता स्पीकर सर गोवा डेंटल कॉलेजी पासून आतां प्रोसेस तेजे पोस्ट ग्रॅज्युएट ती सिटां आहाय ती आजून रिजर्वेशनाची तेंचो नोटिफाय जालें ना तेजे रूलूय फ्रेम जालें न्ही हांव समजता हे कावन्सलिंग स्टार्ट जावचे पयलीं ते रूल जावचे म्हणून स्पीकर सर फाटीं तुवें दोग स्टाफ नर्स स्टाफाकूय सस्पेंड केल्ले तेजें रिजन कितें तें मातशें पब्लीकूय करपाक जाय कित्याक मातशें फियर येयलो स्टाफाकूय स्पीकर सर डिमांड नंबर 58 वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट गोवा स्टेट वुमन कमिशन हें आमकां जाय गरजेचें बायलांक ते अब्यूज जाता काय डोमेस्टीक वायलन्स जाता ताका लागून बट इट इज सॅड दॅट आमचें वुमन कमिशन आहा तें चलना जायत तेम जालो तें चलना आहलें चॅरमॅन आसना पूण मातशें आसोन चॅरमॅन आहा पूण तेजे आजून मेंबर न्ही टील डेट तें कमिशन जाता तितलें बेगीन फंक्शन जावचें म्हूण मागता स्पीकर सर तेजे भाशेन गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स थिंगाय बॉडी नॉमिनेट करताय थिंगा स्टाफ शॉर्टेज आहा हे बेगिनीन दिवचें स्पीकर सर डिमांड नंबर 68 फॉरेस्टाचेर उलयल्यार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 काड जाल्यार थिंगा आतां फॉरेस्ट कवर 7 स्क्वेअर किलोमिटर वाडला पूण खुशाल जावपाक गरज ना कित्याक आमच्या सकाळीं हांव उलयलां जायते मँग्रुव्जूय वाडल्या आतां झाडां मारून मँग्रुव्ज वाडोवन हें वाडोवपाक सोदताय हांव नाका हांवें सकाळीं सांगलां रिवर सालांकूय जायत मँग्रुव्ज जाले ते कंट्रोल करपाक जाय सो आनी तेजे भाशेन मदय हे टायगर रिजर्वार जे गव्हर्मेंट डिक्लेअर करपाक सोदना पूण कोर्टान तांकां दिल्या तेय जावचें म्हूण मागता हे सांगून स्पीकर सर आय सपोर्ट माय कार्ट मशीन ओपोज माय डिमांड How much time you require, Divya? 10 minutes. Okay, well, the House is adjourned till 4:30 p.m.